puestos a explicar anécdotas, hay que decir que el Madrid no ha tenido aire acondicionado en el vestuario. El Barcelona ha justificado esta ausencia de aire acondicionado en el vestuario del Madrid diciendo que había una avería. Y la verdad es que el calor que han sufrido los jugadores del Madrid ha sido a tal punto que han tenido que utilizar o ponerse las últimas prendas en el propio túnel de vestuario. Comenzó el partido. Mueve la... Lo va a intentar Roberto Carlos, aunque está lejísimo, se le fue. Le pegó demasiado arriba el balón. Ha atacado ahí la pelota muy bien Mijatovic, picó Mijatovic y el remate a gol. El primer gol del partido ha marcado el Madrid a los 5 minutos de juego por medio de Raúl. Ha sido una muy buena jugada de Mijatovic, que ha recibido el pase de Sidor. Y cuando todo el mundo parecía que esperaba el disparo a puerta, pues le ha colocado el balón en la cabeza a Raúl, que ha rematado inapelablemente. Creo que ha sido un buen gol. Además, un gol que le ha pillado en frío al Barcelona totalmente. Buen control de Mijatovic y a los 5 minutos el... Mijatovic prácticamente ha sido medio gol. Y Amor, que ha salido para marcar a Mavis de esquina, ¿eh? Vamos a ver lo que hace. El primer córner del partido, el remate, gol. Gol del Barcelona a los 11 minutos y medio, ha marcado Miguel Ángel Nadal. Y estaba en el marcaje con Manolo Sanchís y ahí Nadal es un hombre muy peligroso. Guardiola es un jugador que pone muy bien los saques de esquina y bueno, pues quizá le ha venido al Barcelona el gol en el mejor momento, porque hasta ahora no se estaba encontrando en el campo, tenía muchas dudas, y este gol vuelve a abrir el partido, la eliminatoria y el espectáculo. Hasta ahora 12 minutos de juego. El gol del empate para el Barça, 12 minutos de juego de la primera parte, Barcelona. Jugada, decisión polémica, otro remate de cabeza, no podía llegar Cañizares y el último envío fuera. Han sacado ahí los hombres del Madrid el balón sobre la misma línea de gol, otro remate de cabeza. Miguel... Qué buen pase de Roberto Carlos, espléndido el pase de Roberto Carlos para Mijatovic y el balón que lo ha mandado fuera es a córner, saque de esquina para el Madrid. Muy buena jugada, muy buen pase de Roberto Carlos, muy buen control de Amavisca, que es muy peligrosa ahora, de hombre contra hombre. Cañizares con algún problema y el balón fuera, se le escapó la pelota a Cañizares, le llegó a la cabeza de Rivaldo y al final, como vieron, la pelota se ha marchado a la derecha de la portería del Madrid. Entrado en vigor ahora, tocado ahí muy bien Anderson para Rivaldo, que golpea a Cañizares. Y Roberto Carlos, que ha despejado a córner. El remate de Rivaldo ha hecho un extraño, de ahí que Cañizares no haya podido bloquear. Definitivo, este es el partido de ida de la Supercopa con este resultado: Barcelona 1, Real Madrid 1. Juega Munique. Ahora sí hay mucho peligro. Segundo palo. Entrega de Munique, Giovanni intentó llegar al remate, pero atrapado Cañizares, llegó a tocar Giovanni. Muy bien Cañizares ahora, porque el balón era complicado, raso y de los que hacen daño a los porteros. Los marcajes iban por donde iban los jugadores del Madrid, ¿eh? Seguramente en jugadas sí lo harán. Ahora hemos visto ese bonito remate de Giovanni, que se le fue a la derecha de la portería que defiende Santiago Cañizares. Que llega para el Barça es Guillermo Amor, Reisiger, el que ha tocado hacia Rivaldo. Cañizares está levantando las mayores ovaciones en el encuentro Rivaldo. Después tocó Guardiola. Este es Rivaldo. Avanza Rivaldo a la izquierda Anderson. Se va Anderson por velocidad, fuera. Me había dejado... Es rapidísimo Anderson, pero por lo menos... Iba demasiado rápido. Era muy difícil enganchar bien el balón. Ya contra la Sampdoria tuvo acciones así. Abre Sergio a la izquierda. Giovanni en el centro hacia Anderson. Ha habido manos, ¿eh? Ha habido manos. Penalti. Pero se lo ha marcado el juez de línea poniendo el banderín en posición horizontal. El árbitro no lo había visto. Penalti por mano de Caranca, lo que ha señalado Gracia Redondo. Además le muestra tarjeta amarilla al central del Real Madrid. El árbitro... Ahí lo vamos a ver otra vez. Colegiado, recordar la normativa nueva. Ahí está Giovanni, gol. Gol del Barcelona a los 40 minutos de juego de la segunda parte. Ha marcado Giovanni de penalti. Muy bien tirado, ha aguantado muy bien el movimiento de Cañizares y le ha colocado el balón al otro palo. Gol de Giovanni, que ha marcado de penalti el segundo gol para el Barcelona a los 40 minutos de juego, a 5 para el final. Barcelona 2, Real Madrid 1. Pues si le consideramos un error de Caranca o de la defensa de la mano que ha supuesto el penalti, el segundo gol del Barcelona. La eliminatoria, la competición. Guardiola en el pase, se quedó Cañizares y el remate de Giovanni.
Se ha quedado ahora ahí, Cañizares no llegaba a la pelota. Giovanni más preocupado quizás. El partido final de la primera parte de esta Supercopa, del primer encuentro de la Supercopa. Barcelona 2, Real Madrid 1. Se retiran los jugadores de ambos equipos. Quique Guas. Vamos a intentar a ver si podemos hablar. Every time he touched the ball in the league game last season, and he did admit he lost his head and retaliated against one or two of the Barcelona players. A test for him, but here Suka with the right foot, and it's just away. Well, that was unusual there. A dress rehearsal. Here he comes. It's in that time. 2 straight, Trevor. Yeah, Hess would have been delighted to see that one. 88. Oh, that's beyond Hesp. And I think we put that down as a goalkeeping error, as Hierro came up to that. Again, game very evenly balanced. That's a decent ball inside. It could be. Yes! Roll! That's what they think about it. The most penetrating pass of the game. 3 minutes from the end of the first half. Beautifully controlled. Wonderfully manipulated, and a great finish. Trevor. Superb run from Raul. Came from midfield, and you could see him making the run. The Barcelona defence actually stood relatively still, allowed him to make the run, but the ball through to him was so good. Fantastic ball. There he is. He's making his run, set off with perfect timing. The ball's right into his path, but this is the important bit. A good first touch. And oh dear, Guardiola, I think, is overreacting. It's getting very untidy and scrappy, and it really doesn't say very much for these two celebrated clubs. Guardiola went down as if hit by a heavyweight boxer. It very often can be. We've had little glimmers of it, but mostly with Roberto. That's a beautiful ball. It's offside. Look at the player beside him. It's there. His second goal, Raul. And now Barcelona look as if this game might be going out of their sight after a brilliant ending by this superb young player who hasn't been involved all that much in midfield, but pops up at the right time. Absolutely marvellous. Prior to this, Mijatovic on the halfway line, got it through to Roberto, slipped it into Raul, and he had all to do there. On the edge of the box, a great finish with his left foot. So he certainly wasn't favoured. And now it's 3-2 on aggregate. And Barcelona. And now the two players that are opposing each other, both in the Yugoslav squad. Mijatovic with a lovely little break again. Conceda put it away. Yes! That's the third. Mijatovic. The Montenegrin makes it 3-0. And they feel it could be all over. It is if they don't let him up. Trevor. Yeah, I would like to be at the bottom of that rock. But that, I think, must be it now. Seedorf made a good run. That's what he needs to do more often than he has done previously in the game. But Mijatovic won't get it. The year, 28 goals. Now back in form. Walked in well. There's Figo trying to drift forward. Figo could put it away. Oh, it's a brilliant save. Canizares coming right out to that. No wonder, Trevor, if they just put a little bit too much work in the ball here. Yeah, Figo did accept. Almost 20 minutes gone in the second half. That's another beautiful ball inside to Seedorf. He'll make it. Yes, he rarely misses chances like that. Clarence Seedorf, who had such a modest first half, really does win this cut for Real. I doubt very much, Trevor, if Barcelona caught out again so flat can come back from that. Well, you just made the point, Archie, that Seedorf has been playing like a man possessed in the second half. A totally different player from what he was showing in the first half, indeed. Mijatovic once again threading the ball through. Seedorf's run was impeccable. A result like this, a heavy defeat before they play in that vital Champions League qualifying game. Well, quite frankly, the defence looks a shambles at times.
And that's what Louis looks. But good play nonetheless. Oh, that's a free one. It must be. Yes, they pulled one back. Giovanni, totally uncovered. Slackness for the first time in the Real defense. It's 4-1. But oh dear, a little bit too late. Yeah, simple enough goal. It was just everybody standing still, and he could score that, but he couldn't score the one in the first half. It's almost as if he's saying, well, Hits one, that'll be it. There he goes. And it goes! And it's not far away. Listen to that echo in the background. It's almost like somebody breaking the sound barrier when he's been for the last 25 minutes. So, as the referee brings it to an end, referee Dr. Ibanez, Jupp Heynckes wins his first trophy as Real's manager. And there's the man who built the base for him, Raul, 19 years of age. And if anybody thought this is just the Spanish Super Cup, you can see in the body language of these